Hello and welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about Class 12 Physics Unit-1 Electrostatics. So let's begin. What is electrostatics? It is the study of electric charges at rest. The electricity developed on the objects when they are rubbed with each other is called frictional electricity. दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रब करने से जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है हम उसे कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एग्जांपल हमने एक ग्लास रॉड को किसी सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी उसे हम कहेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. द electric charges so developed cannot move from one part of the object to the other part of the object. जो इलेक्ट्रिक चार्जेस उस टाइम डेवलप होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं होते. फॉर दिस रीज़न फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो नॉन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इट्स एप्लीकेशंस इज it is used in X-ray machines or loudspeakers. What are electric charges? The additional property of protons and electrons which give rise to the electric force between them is called electric charge. इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की वो एडिशनल प्रॉपर्टी जिसके कारण उनमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. ये एक स्केलर क्वांटिटी है और जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पोजेस करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पोजेस करते हैं. इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Now, what are the basic properties of electric charges? The main basic properties of electric charges are additive nature of charge, quantization of charge, conservation of charge. First, additive nature of charge. The total electric charge of an object is equal to the algebraic sum of the electric charges distributed on the different parts of the object. Quantization of charge. It states that the total charge on the body is the integral multiple of basic unit of charge. जो टोटल चार्ज है बॉडी का वो इंटेग्रल मल्टीपल है उसके बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का. तो Q is equal to प्लस माइनस एन ई. एन जो कोई भी हो सकता है 0, 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है उसकी. इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमने पहले भी पढ़ी है. और थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इट स्टेट्स दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जो चार्ज होता है वो ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. What is Coulomb law in electrostatics? It states that 2-point charges attract or repel each other with a force which is directly proportional to the product of the magnitude of the charge and inversely proportional to the square of distance between them. So Coulomb law define करता है कि जो force है वो directly proportional है two charges के और inversely proportional है square of distance between them. So when we combine these two equations then we get this, and this is F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, where K is the proportionality constant. Also its value depends upon the nature of medium in which the two charges are located and also the system of units adopted to measure force, both the charges and the radius. In SI, when the two charges are located in the vacuum or air, the value of K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is called absolute permittivity. ये जो ये साइन है ना इसको हम कहते हैं epsilon naught. So when we put this value of K in this, then we get F vacuum is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R square. Epsilon naught की वैल्यू होती है 8.854 into 10 raised to power minus 12 coulomb square per Newton meter square. So if we put the value of epsilon naught in this, that is
in the value of K, we get this. And by putting this into the equation 2, we get this. Coulomb's law in vector form. Consider that two like charges Q1 and Q2 are present at point A and B in vacuum at a distance apart r. The two charges will exert equal repulsive force on each other. Let F12 be the force on charge Q1 due to charge Q2 and F21 be the force on charge Q2 due to the charge Q1. According to Coulomb's law, the magnitude of force on charge Q1 due to Q2 is given by this. That is, F12 is equal to F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon r square. Let R12 be the unit vector pointing from charge Q1 to Q2 and R21 a unit vector pointing from charge Q2 to Q1. As the force vector F12 is along the direction of unit vector R21, we have F12 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square into R21 vector. जो F12 फोर्स की वैल्यू होती है वो R21 यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग होती है और जो F21 फोर्स की वैल्यू होती है वो R12 यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग होती है. इसलिए यहाँ पे R21 हुआ क्योंकि फोर्स जो है F12 है एंड यहाँ पे F21 फोर्स है तो R12 यूनिट वेक्टर यहाँ पे आया. Principle of superposition. It states that when a number of charges are interacting, the total force on the given charge is the vector sum of the individual forces exerted on the given charge by all the other charges. That means the total force is given by or is equal to the vector sum of all the individual forces exerted on their given charge. That is, F1 is equal to F12 plus F13 up to so on. If the distance between two charges Q1 and Q2 is denoted as R12 and R21 is unit vector from the charge Q2 to Q1, then F12 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 square into R21 यूनिट वेक्टर. जैसे कि हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था, ये वही इक्वेशन है और सिमिलरली F13 एंड F1n के लिए भी वही इक्वेशंस हम लिखेंगे. And by substituting these three equations, that is 2, 3, 4 in, we get this equation. F1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 square into R21 unit vector plus Q1 Q3 upon R13 square into R31 vector plus so on up to Q1 Qn upon R1n square up into Rn1 vector. This is the value of total force on charge Q1 due to all other charges. So that's it for this video.